tarikatına as-sahba vel hayr fil cemiyye. Mübarek Ramazan her günün mübarektir. Bu mübarek günlerde Hazreti Peygamber Efendimizin ilk gazvesi olan Bedir Savaşı olmuştu. Bu İslam için gerek olan şeydi. Çünkü Allah Müslümanların sabrını denedi. Ondan sonra onlara izin verdi. Çünkü kafir, azgın bütün gücüyle İslam'a, Müslümanlara saldırır. Onlar da karşı koyup da İslam'ı yükselsinler diye Bedir Savaşı'ndan başladı. Bu cihat. Cihat en büyük ibadetlerden, emirlerden biridir. İslam'a Peygamber Efendimizin sahabeleri 313 mübarek hepsi beraber Ashab-ı Bedir. Onlar Peygamber Efendimiz sahabelerine dedi ki siz 313 Nebi Mürsel gibisiniz. Siz 313 Talut'un askeri gibisiniz. O Beni İsrail Talut Bey krallarıyla düşmana savaşmaya gittikleri vakit bu nehirden içen benden değildir deyince hepsi içti. İşte ancak 313 kişi içmedi. Onlar karşıya geçip düşmanı yendiler. Binlerce düşmana karşı 313 kişi yendi. Bu mübarek insanlardır. Onların günahları affoldu dedi Allah Azze ve Celle. Dünyada da ikram etti. Geçmiş ve gelmiş günahlardı. Allah muhafaza etti onları gelecek günahlardan da demek. Onun için bu günler mübarek günlerdir. Allah insanlara her zaman bu mübareklerin sayesinde evliya bırakır. Ümmet-i Muhammediye onlarla korunur, onlardan rızıklanır, onlardan yağmur yağar. Onlar olmasa dünya yürümez, işler yürümez. Allah Azze ve Celle onları dünyaya bereket olarak, dünyaya rahmet olarak bırakmış. Peygamberlerin izinden 313 mübarek. Allah her şeye bir bereket vermiş. Ümmet-i Muhammediye de işte sahabelerin Peygamber Efendimiz'e sadık olup da o imtihanı geçmeleri için o vakayı da yaptı. Çünkü niyetler savaş yapmak için değildi. Müşrikler Müslümanların mallarını Mekke'de el koyup da vermedikleri için oradan geçen kafileni ona karşılık almaktı niyetleri. Ama Allah Azze ve Celle başka tedbir, Allah'ın yaptığı, koyduğu tedbirler
planlar başkadır. İnsanlar uğraşır ki biz yapayım, şöyle yapalım, böyle yapalım derken Allah istediğini yaptırır. Orada o Müslümanlara, hem muhacir olanlara hem ansarlara büyük bir imtihandı. O imtihanı çok güzel başarıyla geçtiler. Allah onlara hem dünya nimetleri ikram etti, hem ahireti en yüksek mertebelerde oldular. Dünya geçici bir şeydir. Akıllı insan ona tamah etmez. O mübarekler imtihan gerekmezdi onlara ama gene de insanlar görsünler diye o savaştılar. Hem Ramazan içindeydi. Ramazan'ı oruçlu olarak çıktılar Medine'den. Sonra tabi seferdir diye oruçlarını bozun dedi Peygamber Efendimiz. Daha sonra seferden döndükten sonra kazaya kalır diye. O yani Ramazan farzdı o vakitte. Canlarını, mallarını, gayretlerini sarf ettiler. Onlar bize hem örnek hem bereket. Onların bereketiyle de dua edilir. Bedir sahabelerinin isimlerini berekettir. Eve asılsa bile öyle bir eski insanlar asardı isimlerini yazıp onların isimlerini yazılırdı. Bereket olurdu o da. Bir de şimdi Ramazan'ın sonuna yaklaşıyoruz. Haftaya zaten sonuncu haftadır. Son cumasıdır. Son 10 gün itikaf var. İsteyen itikaf edebilir. İtikaf demek bu mescit olan yerlerde olur. 5 vakit namaz kılınan mescitlerde olur. Erkekler için, hanımlar için evlerinde kendi oturdukları yerde bir yer tayin edecekler. Oradan o yerden ayrılmayacaklar. İşte ihtiyaç harici yemekti, abdestti, onun dışına o yerin dışına çıkmamaları lazım. Bütün vakit orada durup zikir, Kur'an, namaz ne yaparlarsa orada yapsınlar. Dünya kelamı fazla konuşmak iyi değil. Lüzumlu olan şeyler konuşulur. Lüzumlu olmayan şeyler konuşulmaz. Bunu Peygamber Efendimiz devamlı yapardı. Her sene yapardı. Son 10 günü itikafa çekilirdi. Alırdı yatağını mescide çekilirdi. Orada 10 gün, son 10 gün itikaf vardı. Bu itikaf da farz-ı kifaye derler. Yani bir kişi yapsa başka insanlardan düşmüş olur. Ama o yapmasa bu vakit vebalı oluyor başka Müslümanlara. Tek kişi bir şehirde yapsa yetiyor o şehre, memlekete. Yetiyor ama yapmasa bütün hepsi yani farz ayın dediğimiz herkes yapacağı şey. Ama bu farz-ı kifaye bir kişi yaptı mı kalandan düşüyor. Allah mübarek eylesin inşallah yapanlara. Amin. Çok büyük sevabı var. Çünkü Peygamber Efendimizin sünnetidir. Yaptığı şeydir. Daim olarak yaptığı şeydir. Yapabilen yapsın inşallah. İzin var. Soruyorlar izin var mı diye. İtikafa izin var.
İtikaf halvet değil de itikaftır, bu değişik. İtikafta dediğimiz gibi insanlarla görüşüyorsunuz. Normal yemekler de yeniyor. O özel bir şey yok. Ama de ihtiyaç dışında mescid dışına çıkıp da dünya kelamı konuşmayın. İnsanlar çünkü bazen bilmiyor, itikaf zannediyor. Camide oturup da muhabbet yapalım, konuşalım birbirimizle. Yok. Konuşabilirsiniz. Hani soru din hakkında ya bir şey öğrenecekseniz öğrenebilirsiniz. Kitaplar okuyabilirsiniz. Ama başka işte inşaat nasıl, bilmem pazar nasıldı, nasıl bugün savaş ne oldu, bugün bilmem seçimler ne olacak, bilmem hükümet ne olacak diye öyle laflar olmaz itikafta. Sırf Allah kelamı din üzerine bilgiler için olabilir. Allah mübarek eylesin. Amin. Allah önümüzdeki senelere de İslam'a, ümmet-i Muhammediye'ye başına Mehdi Aleyhisselam gelsin ki nusret olsun. Yani Bedir savaşları gibi bütün dünya Müslüman olsun inşallah. Amin. Hakiki Müslüman olsun. Elhamdülillah, we are in Ramadan. Every day it is holiday Ramadan. And now it is 16. And in this date, it was maybe after 1 day or 2 days, it was Badr, first war for Islam with Prophet sallallahu alaihi wasallam, because there was suffering from these people, mushrik people. There was patient, and at the end it must be to protect themselves, to beginning to make war against these tyrants, because there was not keeping quiet, and there was taking Muslims' property, everything, and they try to take some of their property from this mushrik, but Allah, He wants this companion, Prophet companion, to be tested, and they was really sincere. And when Prophet ﷺ asked them, these people, they are coming to fight us, what we will do, what you are suggesting, we go and meet them or we run away? No, they said, we are following you. We are not saying like Bani Israel, who son of Israel, they said for Sayyidina Musa alayhi salam, when he said to them, come to fight with me, they said, no, we are afraid from these people. Go, you and your God, your Lord, fight, and when you finish, we can
come and sit in this city. And they said, we are not like this. We are following you. Even you say, go through this sea, we are not looking, just we are going behind you. So you can trust on us, and inshallah we are with you. We are not afraid. So Allah Azza wa Jalla, He tests them, and they was really as they promised. And Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, he said to them, you are like 313 messenger, prophet messenger, and you are like soldier of Talut, who also he was king with Sayyidina Dawood alayhi salam, fighting against enemy, and the enemy was thousands of and huge and very strong army, and Allah, He want to test them and tell them there was a river, and they are coming from desert, and He told them, who will come and fight with me, he mustn't drink anything from this water, only one handful. And all they was very thirsty and quickly coming like animal, putting their mouth in the river, and they was drinking. Only 313 people, they was not drinking, and they won on this Taghut and his big army. And this Sahaba 313, they was like them, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam saying, and there was Allah forgive them for what they done before, and He said only for this 313 He forgive what they will do after this until end of their life. And it is only for Prophet this, but for this Allah praise them and give them this gift, and there was in the highest station in Ummah, this 313 Sahaba. And they are still 313 every time, in every century, every year, until Qiyamah, on barakah coming from them. And they are keeping Ummah. Allah give them this job to do, this mission to do. And it is there is something luck. You are lucky when you understand quickly and do what Allah order. And there was understanding, and they are doing, and they have become in highest station, Ashab Badr. And there was beginner first war with Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and there was happy, the most happy, and after this Islam become more stronger,
more stronger until when they left jihad, they left to protect themselves, the Muslim become down. Without you must be Muslim strong to not let this who are claiming they are Muslim to make fitna in earth. The Muslim, they must be strong and accepting, and their niyyah to be keeping order of Prophet sallallahu alaihi wasallam, to help Islam and Muslimin everywhere where they are in people, they are oppressing them. Allah like who help Muslim. For this Dawlat Osmania, there was high and 100 years they was in power because they was helping everywhere Muslim. Now also who help Muslim and looking after Muslim, Allah help them and nobody can harm them, inshallah. And it is now end of Ramadan, now 16, next Friday, the last Friday of Ramadan. So in last 10 days, there is like seclusion, itikaf, 10 days. Everybody can do it. There is permission, because many people they asking for permission. There is permission, inshallah. For men, they must do itikaf in mosque or where they are praying 5 times a day. There is praying. And it is sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Every year, every Ramadan, last 10 days, he was taking his belongings to mosque, his masjid, and he was until end of Ramadan in masjid doing praying and other things. You can do everything, but when you are in need to go to eat, you can go eat and come, and for wudu and of course, but after you mustn't be out of mosque. You must be inside mosque. You must pray, you can read Quran, you can read Dalail Khairat, Tasbih. Even you can read something for knowledge from Islam. You can do this, but no need to speak for something for belong to general thing like election, like work, like business. No need to speak to this. It is not good. Only 10 days for Allah and to clean yourself. And it is obligatory for Muslim, but when one of them they do this, it is enough. But everybody also can do it. For ladies, they must put some room for them. They must be in this room, not going out also, out of house. Only for eating and for bath or something, for wudu, they can go. But other, they must stay. This is itikaf. Itikaf meaning to stay in one place, don't go around. Allah accept this because it is really very big worshipping
Prophet sallallahu alaihi wasallam was doing, who can do it, he can do, inshallah. Allah make us also to be many years like this, and inshallah for next year to be Islam higher and higher, to come Sayyidina al-Mahdi alayhi salam to help this miserable Muslims. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.